Good afternoon. Bonjour tout le monde. I've had a chance to review the throne speech, and I have some preliminary remarks to make about it today. I must say that there's nothing really new in the throne speech. It's essentially the policies that the Liberals have announced for the past several months and broad platitudes. I will say there are some positive indications in that throne speech that New Democrats can support. For example, we have long been supporters of building a strong, independent Canadian economy and supporting Canadian companies making Canadian goods and services and becoming champions on the global stage, creating good jobs here at home. And we also are very much in favor of building a diversified trade relationship so that Canada can take better advantage of exporting our goods and services with reliable trade partners and reducing our reliance on the United States. We also are also pleased to see a commitment to promote more internal trade between Canadian provinces and territories and to facilitate labour mobility. We think that'll help build a stronger domestic Canadian economy. And finally, I'm glad to see that housing is mentioned in the throne speech. New Democrats have for decades been advocating for the federal government to play a stronger role in creating the millions of affordable homes that Canadians need from coast to coast to coast. I will say on the more negative side, this is not a worker-centered throne speech. And I'm also very concerned about what is not mentioned in the throne speech. For example, the words healthcare are absent from the throne speech. You won't find any reference to Indigenous housing, perhaps the most acute need for affordable housing in the country within that important demographic group. And also, we're not seeing any of the kinds of protections that we think Canadian workers need to have in the face of the threats that Donald Trump's tariffs present to our country. Finally, I'm, I think, most concerned about the economic message sent in this throne speech. Essentially, they're cutting revenue to the federal government and at the same time saying that they're going to keep spending to under 2%, which is the rate of inflation or maybe under inflation. That can only mean one thing for Canadians. It means a cut to the public services that Canadians rely on. And so we'll be working hard in the House to bring these messages to the floor of the House of Commons and advocating for the kinds of services that we need, the protections Canadian workers want and deserve, and to build the kind of Canadian economy that we know Canada is so capable of and that Canadians so richly deserve. I'll now turn over the mic to my colleague, Alexandre Boulerice. Merci beaucoup, Don. Comme M. Davies voulait de le dire, il y a rarement des grandes surprises dans un discours du trône. Encore aujourd'hui, c'était assez convenu. Dans la première partie, par contre, il y avait peut-être plus grande emphase mise que d'habitude sur les relations internationales, le commerce international et les menaces tarifaires de Donald Trump. On a même été jusqu'à dire qu'on vit dans un monde de plus en plus instable, de plus en plus dangereux, qui inquiète les gens, qui a des menaces à notre démocratie et à l'état de droit, et la nécessité d'avoir des partenaires fiables. Sans jamais nommer M. Trump, on comprenait très bien de quoi il était question. Alors oui, il y a des bonnes choses dans ce discours du trône. Évidemment, pour nous, néo-démocrates, comme un des grands gains pour les gens, pour les familles, avec, par exemple, les soins dentaires ou l'assurance médicaments publique et universelle, d'avoir la confirmation que ces programmes-là, qui sont des programmes progressistes, inspirés par le NPD, vont se poursuivre, vont continuer. C'est une bonne nouvelle pour les gens. C'est une bonne nouvelle aussi de dire qu'on veut diversifier notre économie, nouveaux partenaires commerciaux. On veut aussi encourager nos entreprises et nos compagnies canadiennes et québécoises à utiliser les produits d'ici, entre autres pour bâtir des maisons. Là, par contre, où le bas blesse, c'est que c'est un discours du trône qui est très loin des préoccupations des travailleurs et des travailleuses. Par exemple, il n'y a absolument rien sur l'assurance-emploi alors qu'on rentre dans une période qui va être de plus en plus trouble et difficile économiquement. Alors que la question du logement, c'est d'abord avant tout d'avoir des logements que les gens sont capables de se payer, pas juste construire des condos. Alors, aucune mention sur du logement sans but lucratif, social ou coopératif,
Rien du tout dans le discours du trône. Rien du tout sur le logement pour les Premières Nations également. Rien du tout sur l'égalité homme-femme, sur les droits des femmes. Alors, il manque des choses dans ce discours du trône. Parfois, on avait l'impression aussi que c'était juste une liste d'épiceries où on cochait des cases. Quand il était question de la langue française puis de la culture québécoise, c'était OK, on en a parlé, OK, on en a parlé, on peut passer à d'autres choses. Donc, il y avait des grands trous dans ce discours du trône. On est très inquiet, en terminant, sur l'avenir des services publics. Parce que ce que M. Carney vient de nous dire, c'est « je vais baisser les impôts de la classe moyenne puis des plus riches, je vais augmenter les dépenses, notamment les dépenses militaires, puis je vais couper 28 milliards de dollars dans le budget d'opération. » C'est quoi ça exactement, le budget d'opération? À part des gens qui sont payés pour donner des services aux aînés, aux étudiants, aux familles québécoises et canadiennes. Comment il va couper 28 milliards de dollars en 3 ans? On n'en a aucune idée. Alors, on a beaucoup de questions. On va en parler sur le plancher de la Chambre des communes, puis on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réfléchir les positions du gouvernement qui sont insuffisantes à certains égards. M. Boulerice, il n'est pas question de changement climatique dans ce discours du trône. Est-ce que ça vous a étonné? Oui, effectivement, les mots environnement et changement climatique sont à peu près pas là. La seule chose, c'est qu'on veut protéger certains territoires. Ça, c'est du conservationnisme. On veut conserver ce qu'il y a déjà. Mais il n'y a rien d'ambitieux à propos de l'environnement puis de la protection de l'avenir de nos jeunes. Puis il y a des mots codés aussi. Quand on parle qu'on veut favoriser des projets d'envergure nationale, on peut comprendre que ça pourrait être un pipeline. Alors, de dire qu'on va utiliser plus d'énergie renouvelable et conventionnelle, ça envoie le message que la crise climatique n'est plus une priorité pour le gouvernement de M. Carney. Mr. Davies, what do you think of Prime Minister Harper, I guess the King saying that he wants that Canada will become an energy superpower in the speech from the throne, and just the implications on resource development. Mm-hmm. Well, there was a passing reference to being an energy superpower involving clean or renewable energy. So to that degree, I think that that's a bit of an indication that the government recognizes that part of becoming an energy superpower in the 21st century is becoming a leader in renewable energy and sustainable energy sources. But that's something we're going to have to watch carefully. I think, Canadians want to see Canada meet our international obligations that we've signed, for instance, in Paris and other ways. I think Canadians are very concerned about our carbon emissions. And we're about to enter a season of where wildfires and floods have become the norm. And of course, there's a huge economic cost to not dealing with climate change in that context. So we're going to have to wait and see what the details are. This budget was long on platitudes, short on details. And I think when we talk about such important issues, this is where we really have to focus our efforts and find out exactly what they mean by this. What did you think of the throne speech committing Canada to the Rearm Europe plan? Well, we haven't had a chance to really look into what that really means for Canada at this point. We'll be talking about that with our caucus. We'll have more to say about that. Mr. Davies, when I was listening to the speech, I mean, you served under the last Harper government. You were here. The speech made me think of a Harper speech from the throne. And my colleague referenced no reference to climate change. We're talking about tough on crime. We're talking about defense spending. I wonder if you could reflect on that and what you heard at this speech that made you think Liberal government versus, let's say, a government of a different partisan stripe. Yeah, I mean, the phrase that came to my mind is that this is not a worker-centered throne speech. I guess another way to put it is it also struck me as a bit of a conservative light throne speech. I think you're quite right to identify that there's many provisions of this throne speech that could easily have been written by a conservative government. I suppose if I had to strain for a few areas that I think would differentiate it, it would be in housing. There is a reference there. There is a reference to protecting Canadian culture and, for instance, institutions like the CBC Radio-Canada. I think Canadians do want to have strong Canadian cultural institutions at this time. I think that's a differentiation as well. But fundamentally, from an economic point of view, this is a very conservative throne speech. And I think it's going to be a very conservative government. And that's why New Democrats are going to be, I think, such an important voice as Parliament to be pushing for progressive policies. I'll finish with one last little example. The only reference to pharmacare and dental care were in protecting them. There is not a single reference to any expansion of those programs at all. And again, as I mentioned, how could you have a Canadian throne speech that fails to even use the words healthcare? So these are very alarming omissions to me. They're deliberate. They're not accidental.
and I think it shows why New Democrats' voices are going to be so important in this minority parliament. You and NDP plan on supporting the throne speech. We'll have to discuss the throne speech at our caucus meeting tomorrow. We'll make these decisions collectively, so we'll make that decision in the days ahead. Monsieur Boulerice, on dit ce discours-là une saveur conservatrice. D'entrée de jeu, vous avez dit, mais il y a des choses avec lesquelles on peut travailler là-dedans. Comment vous conciliez le fait que vous dites d'un côté, vous dénoncez d'un côté que c'est un petit côté conservateur, mais on a de la place à travailler comme néo-démocrate à travers tout ça? Oui, vous savez, s'il avait décidé d'abolir les soins de santé pour les aînés et les adolescents, on aurait été furieux. S'il n'avait pas été de l'avant avec l'assurance médicaments, on aurait été vraiment déçus. Donc, on essaie d'être raisonnable, constructif, objectif. Il y a des choses là-dedans qui viennent de nous, donc ça serait difficile d'être contre. Mais M. Davies a raison, c'est un gouvernement qui n'est plus le gouvernement précédent. M. Carney avait été invité par M. Harper à être son ministre des Finances. On l'a entendu puis on l'a senti aujourd'hui, notamment dans des projets d'investissement, des coupures dans les services publics, des réductions de taxes, des investissements dans l'armée aussi, qui sont peut-être nécessaires. Mais comment combiner tout ça ensemble, ça avait un ton un peu Stephen Harper aujourd'hui. Monsieur Boulerice, il n'y a pas eu d'attaque frontale quant aux États-Unis. Il y a eu des références, mais c'était assez subtil ou c'était pas un ton très agressif. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être justement plus agressif comme ton? Je pense que dans les circonstances d'un discours du trône, ça aurait été difficile d'avoir des attaques qui auraient été trop frontales ou même insultantes. Mais quand on parle de relations internationales, puis on parle de partenaires fiables, d'alliés fiables, on met États-Unis puis respect dans la même phrase, je pense que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mr. Johns, I have a quick question for you. I couldn't help but notice yesterday, looking at the seating chart, that there's two NDP members who are kind of in the corner here. They seem to have split up your caucus. And I'm curious, was that a decision of your caucus, or was this the government that decided let's split them up? And how do you feel about that? Oh, it's just a decision of the House. It's just a question of the math. They had us all sitting together until the seat in Newfoundland flipped. And when that flipped, then there was no way to have all seven of us together on the one side. So they told us that they could have either one or two on the other side. So we decided that we'd rather have two people sitting together. So it should be read as the government thinking these two might vote with us a bit more. Not at all. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Thank you.